Geralt and Yennefer were reunited, but something even more important happened in Vizima. Geralt learned that Cirilla, his one-time ward, had returned from afar, and she was in danger. He was to find her, at the Emperor's command and Yennefer's behest. Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, мы продолжаем проходить Ведьмак 3 Дикая Охота. Прямо сейчас нам нужно найти Цири. Она где-то в Вергене, насколько я помню. Что можно взять? Пустая бутылка. Сухофрукты, бокал. Что столько всякого дерьма, оказывается, да, есть? Ну-ка, давайте посмотрим. Чтобы ничего не пропустить. Вот, смотрите, еще что-то есть. Я думаю, мне все это пригодится. Сера. Материя какая-то, оптима, я хрен знает, что это такое. Первый раз. Арены, гвозди, укрепленное дерево, чертеж точный волк, вырванная страница, отвар из водной бабы. Будем искать водную бабу, а потом варить ее, что ли? Или жарить? Ладно, здесь у нас все. Нужно получить снаряжение от камергера. Он где-то здесь недалеко, кстати. Давайте еще осмотрим местность, может, что-нибудь найдем. Пока что я ничего не наблюдаю. А вон какой-то шкаф, смотрите. Еще он что-то имеется. Да, отойди ты. Так что же с Тимерией? Это книжка просто по истории мира. Королевские династии Севера. Как-нибудь потом прочитаю. Обязательно. А пока пойдемте заберем снаряжение. How might I serve the gentleman? By returning my things. Citrus and cloves. The fragrance will keep the gentleman's robes fresh somewhat longer. Thanks, bunches. The Emperor is not known for his patience. He wants his daughter back safe and sound, as soon as possible. Yeah, mentioned something of the sort. So long. Что дальше? А, Велен. Хорошо. Тут какая-то еще миссия, я так понимаю, есть, да? Кто ты? А, сыграть в Гвинси не хочу. Мне так эта карточная игра не особо интересна. Ладно, валим. Потом, может, мне записи повыполняю, чтобы ачивку выбить. Может, что-нибудь там еще дадут интересного. Потом расскажу. Быстрый переход. Мне нужно отсюда нафиг. Велен. Да, сюда. Подожди-ка. А куда вообще мне нужно по сюжету? Просто добраться до Велена, да? Нифига сколько здесь деревень. Ну ладно, поехали. За 5 дней Геральт снова зарос. Блин, башка Грифона до сих пор висит. Она там еще не стухла, не? Запашок тебе не мешает, дружище? Может, стоит ее как-то там снять или еще чего? Почему-то пишут, что дождь. Опа-на. Так, ладно, черт с ними. Там волки были, по-моему. Наверное, я этот кусочек вырежу, ребят, потому что скакать здесь как бы, ну, далековато. Наша задача сейчас что найти? Корчма на распутье. И там нас ждет рыжая. Хорошо, может быть, хоть она меня приласкает. А то что-то печально, без любви. Там какая-то миссия была, подождите, назад. Давайте сразу возьмем, выполним. Привет, привет. What do you want? Rejoice,
for even a creature as depraved and base in nature as you can serve the glory of the eternal fire. Someone must see to the corpses on the battlefield. Necrophages defile those not already rotting in mass graves. This is not right. That's to be my good deed for the day? A handsomely profitable one, I might add. I know your kind don't work for free. All right, I'll take care of it. This will count amongst your merits. The more good one works in life, the more hallowed things are. Yes, splendid. Here are the holy oils. Dash generously and set alight, understood? I wish it to flare up to the sky, for the glory of the eternal fire and all that. Once I've incinerated the bodies, where'll I find you? I shall be near the bridge to Novigrad. Хорошо. А где эта самая миссия? Погребальные костры. Давайте посмотрим. Задания. Некоторые задания могут показаться слишком сложными. Рекомендуемые для прохождения задания уровень персонажа указан рядом с названием. Достигнув этого уровня, ваш герой будет готов довести задание до конца. Невгарский связной, костры Новиграда. Так, ясно. Дополнительные задания, погребальные костры. Пойдемте выполним его по-быстрому. Тут недалеко, кстати. Вот сюда нам нужно. Кто там первый? Никого? Now for a shot of igni. Ага, окей, сейчас все будет. Сейчас все будет! Come on, come closer. Назад, назад, назад. Офигеть. Еще 2 костра нужно. Он тут недалеко вроде как все. Подожди, что-нибудь с них упало? Точнее, с него. Сырое мясо. А путь ты не близкий. Плотва. Сюда иди. Опа-на. Вот, суки. Они не очень сложные. Все, да? Давайте ласточку бахнем. Теперь на здоровье будет восстанавливаться. Следующий костер. Спрыгивай, спрыгивай, спрыгивай. Ни хрена их там. Вот суки. Ой, блин. Назад. Вот сука, сейчас не хватало, чтобы меня убили еще здесь. Вот, блин, а! Да, охренеть, я не сохранился ни хрена. Так, все, ребят, я на месте. Я тут пришлось начинать аж с того места, с того костра. Я сделал парочку масел. Первое это против трупоедов и против, по-моему, против призраков, если я не ошибаюсь. Давайте, прежде чем мы вступим в бой, я сохранюсь. Все, погнали, ребята. Но это уже другое дело. Давай, падай. Сука. Кто еще? Ну же, давайте. Дальше. Последний, да, это? Я правильно понимаю? Все. Давайте полутаем их. Яд пригодится, я думаю. Тут ничего нет. Тут что у нас? Еще яд. Кровь гуля. Угу. Давайте сжигать. А, типа так не работает, не? А, сначала нужно масло полить, точно. Now for a shot of igni. Отходим.
Здорово. Что-нибудь здесь имеется? Нет, ничего. Ну что ж, я поскакал до последнего костра, ребят. Как буду на месте, я включусь. Давайте. Я у того самого места. И там кто-то еще жив, ребят. Нужно его спасти. Я здесь, сучечки. Ну же. Вот, сука. Все, пьем ласточку. Дружище, ты все еще жив? Да вроде живой. О, что я не могу использовать? Надо серебряный меч получше сделать. If it ain't that fucking priest, it's corpse eaters. I'm done with this damn town. A priest? We'd agreed to meet as usual, just a larger delivery. Good customer, I thought. Then they whipped out blades. We still talking about a priest of the eternal fire? I'd say so. Beat-stained pricks can't be trusted. This one had ordered premium grade fist tech from me 3 times, everything perfect. But the 4th, his men came at us with knives, sought to knock us out of trade. Shoved me in that ditch with the corpses. Must have thought the ghouls would take care of the rest. And to make sure, he hired a witcher to burn the bodies, destroy any evidence. A witcher? Meaning you? So what now? Nothing. Didn't pay me to burn the living. Oh, thank the gods it's true what they say. Though mutants, you live by a code. Oh, thank you, Witcher. Да, пожалуйста. Что нужно сделать? Сжечь трупы, да? Давайте. А потом, наверное, завалим этого козла. Есть что-нибудь здесь? Нет. Вернуться к жрецу. До жреца опять 300 километров скакать, ребята. На месте, ребята. Well, Witcher, have you completed your task? Why do you priests take an interest in the fallen so late? The Church of the Eternal Fire's first duty is to the living. You've no notion of the work we did just after the battle. The wounded needed tending, refugees, pastoral care. We had sermons to deliver, donations to collect. Relieved to hear it. What would the people have done without you? So, took care of the graves. Interesting, actually. One of the corpses proved to be quite, well, alive. And pretty talkative. What do you mean? Fist tech dealer. One of them survived. Had an awfully interesting story to tell. Intriguing. I would purchase this story from you. For all time. Exclusively. You can hire me, but you sure as hell can't buy me. Ah, an impasse. Then it will be cheapest to kill you. Попробуй. 3 on 1. Surely we'll manage, Witcher or not. Take him! Ты даже не представляешь, сколько людей говорило то же самое до тебя. Ну что, давай, давай, давай. По одному, сучечки. -1. А, красота какая! Эх, эта игра просто меня радует. Ну что ж, где мои деньги? Кроны 200, палится. Здорово, ребята, здорово. Что может быть лучше?
Соберем вот этого дерьма. Хотя мне так не видел еще рецептов, где бы еще эта трава пригодилась. Но на всякий случай соберем. Если что, травнику продам, правильно? Деньги лишними не будут. Итак, теперь нам нужно отправиться в корчму на распутье, ребят. Ребят, тут еще какая-то миссия. Давайте возьмем, пройдем. Interest you in a pass. Cheapest around. Right here. What kind of pass are we talking about? You don't know. Redanians hold all the fords across the Pontar. Can't get through without a pass. But you're in luck. So happens I've got a few to sell. What? Could dress up like Radovid and buy a gilded carriage for that much. What am I to do if you can't afford it? И зачем это нужно? Мне кажется, что он пытается меня развести. No deal. Whoa, hold up. Might have a little work for you. Reduce the price for a job well done, eh? What kind of work? Nearby. Just to the southeast. My sister's husband's got a business. He and some lads tidy up battlefields. Problem is, there's always swarms of shite bothering them. You know, them monsters drawn to corpses. Give them some protection, and I'll swing you one beautiful discount. Ладно. Хорошо, я подумаю пока. All right. See what I can do. Ну что ж, ребят, я уже почти на месте. Я тут вырежу достаточно много, потому что я взял миссию себе не по уровню только что. Я взял миссию 9 уровня. И что произошло, в общем-то? Короче, там нужно было защищать мужиков от всяких тварей. И дело в том, что их слишком много, я тупо не успеваю их убивать, потом у меня сломался меч, и меня это жутко бесит в ролевых играх, когда что-то ломается. Я понимаю, что скажешь, сейчас, возможно, это типа реалистично. Ну, блин, я же, в игру играю. Понимаете? Это же игра. Зачем вот это вот все делать? Это лишний кусок вот это вот геймплейный. Потому что по факту что происходит? Меня отрывают от игры. То есть меня заставляют бежать и чинить меч. Прям в разгар боя. Ну это же чушь, ребята. Ну и короче сломался у меня меч. Мужиков этих замочили. И миссию я провалил. Поэтому я ее вырежу. Я загрузился зараньше. Потом ее пройду, как только прокачаю до 9 уровня. Сохраняемся. Что надо делать? Looking for a man. Goes by Hendrik. What do you want with him? Want to talk to him. What about? Give me a bottle of something strong. You gotta go. I'll open the back way for you. Haven't finished my drink yet. Innkeep, vodka. Who's this one? Brave warrior, looks like. Got 2 swords, see? Oi, grey boy. What's the point of having 2 swords? Wonder if he keeps an extra prick in his trousers too. You fucking deaf? Gonna say who you are? Or do I need to loosen your tongue with me knife? Я видео увидел, что эти суки там девку какую-то изнасиловали, поэтому пошли вы нахуй. Someone who'd prefer not to be bothered while he's having a drink. Hear that? We've a distinguished gentleman in our midst. Shine your boots, governor. No. Wouldn't want the grime in your hands to rub off on them. Bolo, did you hear what I heard? Go away, or I'll kill you. Damn it. Enough. You horsehead! Round behind! Oh, damn it!
Вот, сука. О, пополам, ни хрена себе. Have you any idea what the Baron will do when he learns of this butchery? The village! He'll tear it apart before anyone can say it was some wandering mutant done it. An iron fist he's got. Where's Hendrik? You deaf? Understand what I'm saying? Baron won't let this stand. Calm down. Your Baron's no idiot. Seriously doubt he'll think you locals cut his men down with farming implements. Now where's Hendrik? Man lives in Heatherton. Don't know where that is. Other side of the hill. Looked that away this morning, saw a strange glow. Imperials on the raid, perhaps. But who knows? Anything else you can tell me about Hendrik? Odd fellow. Arrived from who knows where and for no apparent reason. Shacked up with a widow whose husband was stabbed for a scrap of bread. Baron's men don't like strangers. Aye, he stays out of their way. Always seems to know when they're coming. Always manages to disappear. Thanks, Innkeep. Go out the back. More of the Baron's men in the village. No need to worry about me. I'd rather you not make any more trouble for yourself, for us both. Я надеюсь, что с этими ребятами будет все нормально. Кроны, фигня все это. Мне надо сходить к местному кузнецу, ребята. Очень надо. Он вообще здесь есть, вот что мне интересно. Да 10 раз он здесь есть. Нету здесь ни хрена никого. Мне аж сюда скакать. Ладно, что, ребят, поскакали. Там еще какая-то миссия, кстати, можно ее, в принципе, пройти, я думаю. Сказали же, что ли, черный ход идти. Ядрить колотить. Вот не слушаю я никого. Все. Ну да ладно, справились. Все-таки, верно ведь? Да уж, я какой-то сегодня кровожадный особенно. Плотва, поехали. Ладно, ребятка, я буду на месте. Включусь. Ну вот та самая деревенька. Давайте искать связного. Like dropping into a deep cellar on a hot day. And the mist. Интересно. Снег. До этого снега, ребята, не было. Ага, ясно. Be gone! Leave me be, whoever you is! Get away! Calm down. It's over. Aye, it's over. All's past, never to be restored. I'll not forget that ever. Looking for a man named Hendrik, supposed to live in this village. Aye, he did. No longer. They nabbed him in that hut. If you'd have heard the cries, sir. If you'd have heard how a man can scream, how he can suffer. Tell me what happened here, step by step. They took him. Took him all. The sun was waning, see, and the dusk went crimson like blood.
Thought to myself, strange, the tones, I cannot hear them. Save terror through and through. Hendrik screamed. Then he begged. By the end, he could do naught but moan. Shit. Weren't here long, the terrors. Yet the village froze like in the heart of winter. You in that hut when they rode off? No, and I'll not set foot there. Never. Farewell, and peace of mind to you. Ну, капец. Интересно, интересно, ребята. Пойдемте осмотрим его хату. Может, что-нибудь там будет? Тут желательно, конечно, все хаты осмотреть. А вот тот, кто мне нужен, да? Кружка. Tortured him. Maybe they missed something. Need to check his pockets. Trousers are stiff, as if hung out to dry midwinter. Maybe hid something in his jerkin. Damn, he's cold as ice. Nothing here. Should check his boots. Blood, congealed. Key hidden in his boot. Gotta fit a keyhole. Somewhere nearby, hopefully. Судя по всему, ключик от подвала, который здесь недалеко. А что здесь есть еще? Нет, ничего больше нет. There's a draft. Gotta be a space under this rubble. Guess I should do some cleaning. А что с моим здоровьем, я не понял. Это очень интересно. Куда делось мое здоровье? Собаки вроде столько меня не снесли. Ладно, может я в костер куда-то наступил и не заметил. Хотя какой костер? Там костров нету ни хрена. Так, давайте сохранимся. Пропала Тамара Стенгер, дочь кровавого барона. Возможно, похищена. Богатое вознаграждение любому, кто найдет или приведет ее. Сундук открытый. Was left unlocked, on display, almost. Lost his mind, or... Но это не все. Я более чем уверен в этом. Пусто, пусто. А вот что-то есть. Interesting. Еще один сундук. А в нем что?
ledger. Payment for a sack of grain. Amount due for a charcoal shipment. Hendrik was masquerading as a merchant. What's this? Notes among the ledger entries. Clever. Interesting headings. Missing and wanted. Subject appeared in Skellige, also cited in Novigrad. Appearance unchanged. Ashen hair, scar on her face. Avoids contact with others. Drunken swine. So-called Baron hosted subject at his castle, or should I say, illegally appropriated fort. Reason unknown. Talked to Baron at Crow's Perch. Clashed with a witch. Subject landed in swamp, encountered a witch. Conflict ensued. Cause unknown. Find the witch. Talk to the peasantry. Village of Midcops. Caution advised. I'm being observed. Don't know by whom or why. Unsettling signs. Dog ran off. Water in bucket froze solid. Strange glow observed in the sky. Ill omen, peasants say. Somehow they learned Hendrik was looking for Ciri. Thus the torture. I'm too late. My only leads, the Baron and some witch. Damn. Ага. У меня, кстати, новый уровень. Может, мне найти, пойти Трис, рыжую. Может, она мне как-то поможет. Есть такая у меня миссия или нету? Задание. Охота на ведьму. Найти ведьму самостоятельно. Отпустить, а не жить не так. Новиград. Заглянуть домой к Трис. 10 уровень, ребята. Ага, охренеть. Найти корабль. Да уж. Фальшивые бумаги. Это все выполнено. Охота на ведьму. Ну, это по уровню мне подходит. Давайте расспросим местных о ведьме. Ну, ребят, добрался я до Велена. Давайте поспрашиваем, ребят, что случилось, что все бегают от меня. Ребята, успокойтесь, все будет хорошо. О, кстати, здесь кузнец. Но, по-моему, мечи он делать не может, да? Нет, оружейник. И мечи он может, и... ну, вы поняли. Ну-ка, давай посмотрим. Ну, короче, ребят, нифига я не сделал никакого меча. Нету никого серебряных слитков. Это просто какой-то пипец. Даже ни у кого нету серебряной... скажите, я вам скажу. Короче, вы поняли, руды вот этой вот все, чтобы слиток сделать. Короче, вообще какой-то гон. Нужно искать, по ходу дела, по миру бегать. Нужно кого-то найти, с кем-то поговорить, чтобы рассказали о ведьме. Ну что, ты что-нибудь скажешь? 10 раз. Вот. Heard you talking about a witch. I'd like... You heard wrong. And you've wandered too far. Meager hovels here, that's all. You should get back on the high road whence you came. Да что ж такое-то, а? About that witch. Leave us be or I'll call me man. А если я мужа побью твоего? Подожди-ка. Witcher. There are a lot of them beasties you've, you know. Может быть, она знает? Ой, what not? 10 раз. А если я поговорю с ними еще раз? Муж нападет? Да, они уже со мной не разговаривают. Вот сучка. Задание дополнено. Да блин, а. Ну, люди, кто-нибудь расскажите. I've my out, Frankie Gogs. Should send him back to the witch. Might cure him of laziness. Greetings, ma'am. Good day to you, sir. Need something? Got a matter for your village witch. Know where I can find her? I don't bother with her myself. But ask my man. He'll know. Twerked his back so bad last week he could hardly move. So I sent him to the witch. Came back sprightly as a foal. Where is he? In the yard, no doubt. Pain's gone, but sleuth's setting now. Should be hunting foxberries to feed our young uns. Marion's lad, now that man,
He knows how to provide for his family. All some water rats last. They had food for days. Где муженек? За хатой. Hunger's turned this one pale. Good day. Heard you know where to find the local witch. Who told you that? Your wife. Daft wench. Leave me be and don't listen to that nattering sow. We've not had a witch, shaman, nor cunning wench in ages. Would a few crowns refresh your memory? Oh, well, if that's how you put it. Know the small pond near the village? Path leads off from it. Follow that till you come across a lone rock. Walk around that into the woods. Find the old cart. You're there. Thanks. It's just... don't harm her, sir. Word of your kind's reached these parts. My kind, meaning? Well, the witch-burning kind. Witch hunters have been here already? Nay, but we've heard tell of them. So, when I spied you coming, swords and all, straight away, I thought tales must be true. I'm a witcher, not a witch hunter. Hmm? What? Not one and the same? No. No need to worry. I'm not out to hurt your witch. Ooh, a weight off me heart, sir. She only arrived a short while ago, but she's frightfully wise. Even pleasant on the eyes, if you like them skinny. Thanks for your help. Farewell. Ладульки. А, тут недалеко, да? Ну вот тот самый пруд. Ага, он дальше. А вот тот самый камень. На распутье. Now right and onto the cart. Направо до телеги. О-оу. Стоять. Ясно, мелочь. Пузатая. Давненько накеров не видел, уже даже по ним соскучился, если честно. Все, да? Давайте полутаем по-быстрому. А вот здесь домик ее, вот. Miss, cows are wheezing, won't rise from the barn floor. Pus streams from her snout. Do I look like a dairymaid to you? No, miss, but you know things. 'Tis our last cow. None other left in the village. Rest died of hunger, or soldiers let him off. Oh, we're as good as dead without her. I shall give you herbs. Mix them with water drawn from the spring at midnight, then make the cow drink them. But first, you must clean out your barn thoroughly. Is that clear? Thank you, miss. 1,000 thanks. Enough. I've had my fill for the day. Go home. О, какая ведьмочка-то, а? She's in a funny mood. We'd best come back on the morning. Anyone home? Теперь куда-то она пропала. Так обычно, блин. Только увидел красивую женщину, и хлоп, ее уже нет. Now, where's she run off to? Ух ты. Пентаграмма. A pentagram in chalk. Письмо к Александеру. Ага, давайте читканем. Любимый, пишу тебе, потому что ты верно думаешь, что я все еще сержусь. Но ты же знаешь, глупенький, что я не держу долго зла. Я тебя уже простила. А все из-за той твоей скрытности. Что странно в том, что мне интересны твои исследования моровой язвы.
Мне так нравится смотреть, как ты работаешь в своей башне. Прошу тебя, не отказывай мне в этом маленьком удовольствии, раз уж не хочешь рассказывать мне о своей работе. Если ты не нужен в Сразу, завтра вечером приходи. Выпьем винца, поболтаем, а потом, кто знает, твоя К. Подвальчик. Тук-тук. Ребятушки. Ай. Ну как обычно, едит колотить. Джонни, хватит падать. Что это такое? Я надеюсь, мне это ничего не будет. Яд повешенного, княжеская вода и шнурок. Здесь ничего нету, почему-то. Ну, куда же она делась-то, а? А вот еще что-то. Managed to amass quite a book collection. Managed to amass quite a book collection. Еще что-нибудь? Рецепт туши для ресниц. Ordinary ointment. Nothing special. Что еще тут имеется? Да все, кажись, я смотрел. Где она? Алкоголь. Ну я точно в хате. Куда ж ты спряталась от меня? Да я больше нифига здесь не вижу, если честно. Может, что-то там наверху есть. Смотрите, вот... А, это затушить свечи. А, вот еще что-то есть, смотрите. Какая-то дверь. А, это А, подожди, это не дверь. Это в подвал вход. А, вот зеркало и череп, да, вижу. Powerful aura. Must be some artifact or... So this is where she disappeared to. Ну, пошли. И где это я? Wow, wow. Nice. Согласен. Но не просто же так она меня сюда пригласила, правильно? Эльфийские знающие. Так, блин, с другой стороны нужно зайти. Да что ж такое-то, а? А траву собирать не будем? Так. Эти порталы, они меня пугают, блин. Да давай быстрее поднимайся. Нельзя бежать, ребята. Почему-то. Странно это очень. Greetings, Witcher. Ух ты. Я тоже хочу покупаться. Можно? Missed a spot. Where? Hope you didn't come to Gore. No. To talk. Turn around and wait. Kira Metz deep in the heart of Velen. Thought you hated the countryside. I can assure you I do. Now more than ever. Heard a witch lived out here. Never would have guessed it was King Foltest's former advisor. I'm so pleased the world's still able to astound you, Geralt. I actually envy you that sense of wonder. Common in children, knights errant, and morons. Someone's grown irritable. Is that any way to greet an old friend?
I believe I greeted you with a pleasant view. Now tell me what brings you here. Any news of your sisters from the lodge? None. We can't know too much about one another these days. It's safer that way. Even tried to contact one another? I've wanted to many times. But I've no way of knowing who would answer, or who might be listening. So, bet you saw this question coming. What are you doing here? Let me think. Enjoying the country air? Admiring the unspoilt scenery? Or is it furthering the age-old alliance between the city and its breadbasket? No. I'm in hiding, Geralt. Blind to the state of the world? Don't you see what's happening? You mean the persecution mages now face? Yes, that's exactly what I mean. Radovid's new pastime. Pursuing anyone with a whiff of magic about them. Witch hunters. Sound familiar? Murderers scouring the north from end to end. Burning books, hanging soothsayers, torturing herbalists. Changing the subject. I'm looking for a certain young woman. Oh, really? Who? I'm looking for Ciri. That Ciri. And no one can know, understand? Cirilla is here. The girl once sought by the Lodge of Sorceresses, and practically every ruler on the continent has landed here in Velen, and I know nothing of it. What is she doing here? Indications are she's hiding from someone. I heard she quarreled with a witch, but if you don't know anything, sure you haven't seen her? I'm certain I haven't. But recently someone asked me about an ashen-haired woman. He claimed she would stand out from the peasant crowd. Who was it? Not so fast, Geralt. No humble plea, no offering for the witch. What's your rate these days? A couple dozen eggs? 3 hens, maybe? My rate rises with every word you speak. I'm not sure you can afford the information anymore. You're pricklier than I remembered. Isn't living in nature's lap supposed to be cleansing, calming? Nature stinks. Oh, sod it, don't give me that look. I know it's Ciri we're talking about. It was an elf, this individual who asked about Cirilla. No flea-bitten Scoia'tael slob either, but an elven mage. What was an elven mage doing in Velen? Well, I tried to ask him, of course, about everything. Of course. Oh, but you know how elves are. He asked many more questions than he answered. He say what his name was? He didn't. And he wore a mask. Very secretive all around, but I liked him. He was intelligent and composed. He say what he wanted with Ciri? Only that they were to meet in Velen. He wished to know if she'd arrived before he did. He leave any message for her? No, but he asked that were I to meet her, I should lead her to him. So you know where to find him? Yes, he said he found a hideout in some elven ruins near the village of Midcopse. I'll go there with you. Why? Think I'll have trouble finding this place? I've unfinished business with this elf. He promised me something, but he never delivered it. Besides, I know you think as I do, that she might be there. And I'd like to see Cirilla too. Let's go then. Yes, let's. This is the place. Been here before? No. I was hoping the elf would return as he'd promised, or else his waif would appear.
At any rate, I've no idea what to expect from this place. Well, let's find out. Ну что ж, ребят, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить большие пальцы вверх, комментировать, даже подписываться на канал, подписываться на Google+, и Twitter, там вся информация касательно канала. Даже подписывайтесь на Twitch, там проходит трансляция. На дополнительный канал там выкладываются записи трансляции, если вы пропустили. А на сегодня все, ребята, давайте. Всем пока.